But nowadays it has not been a matter of smartness. This is a different one. This is a necessity. That I have said, that means at least at present 60% of the world population, they are bilingual. And 40% of them are multilingual. That means they know more than 2 or 3 languages. And why they are learning this? Why they are taking so many pain for learning so many languages? Because this is their necessity. This is not the matter of smartness nowadays. Okay, so they are smartest. So what we see that, and for this reason, this method and the other techniques, everything are initiated for teaching second, third or fourth language to not the children, to the adults. That means the adult language learners have been increased in a bulk number. Okay, everybody wants to learn second or third language. Okay, so here we have seen that picture, that is the James Asher pioneered TPR, that means total physical response. Okay, and same things over here. There in the video clip we have seen that James Asher said, fly your plane, hug your caddy, drive your car in such a way. But here, touch your nose. Okay, the instructor is showing the touch your nose, and the learners, the learners are touching their nose. So in the video clip we have said there are some core words. What were the core words? Drive your car, fly your plane. So plane, drive, catch, hug. These were the core words. The instructor wanted to teach these core words to the learners through physical response. Here, touch your nose. That means instructor wants to teach touch and also nose. Okay. Here, okay, move your shoulder just like that. Okay. And the learner, they feel happy to do such kind of physical activities within the class. Okay, naturally classroom is, oh, don't talk, be attentive, like that. So that is total physics. There is a different look. Okay, make a flower with your hands or toys. Okay, that is the physical action. Okay, and these activities will be done with the help, actually language learning or all sorts of learning will be done with the help of our brain. And many of you are doctor. Are you? No. Okay, so doctors know that is the human physiology or anatomy. That is that there are 2 parts of human brain. That is the left hemisphere, বাম গোলার্ধ এবং ডান গোলার্ধ. Okay, and there is a division over there. But in every portion, when we laugh, যখন আমরা হাসি, ব্রেনের একটা অংশ হচ্ছে সেখানে সেন্সিটিভিটি গ্রো করে, এবং ওখানে যদি গবেষণায় এরকম দেখা গিয়েছে যে যদি কেউ ঘুমিয়ে থাকে বা তাকে কাউকে যদি সেন্সলেস করা হয়, ব্রেনের ওই জায়গাটুকু যদি হাত দিয়েও এরকম টাচ করা যায়, তবুও সে বাচ্চা কি করে? হাসে। তার মানে কি, ওই অংশটুকু ব্রেনের হচ্ছে সেন্সিটিভ হলে আমরা হাসি, সাইমালটেনিয়াসলি কিছু অংশতে টাচ করলে আবার কান্না করে। তার মানে আমরা যে কাঁদি, হাসি, কথা বলি, আমরা যে মানুষকে অনেক কিছু নিয়ে চিন্তা করি, সবগুলোই দ্যাট উইল অল বি দ্য অ্যাক্টিভিটি অফ আওয়ার ব্রেন। So language learning and producing, of course, will be a function of our brain, that means the human brain. Here, according to the research, that is every human being receive all information by the left hemisphere, and after a mechanical process within human brain, right hemisphere of our brain produces the language, produces the plan. Okay, you can make a plan that after the class you will have a breakfast in Hotel Continental. Okay, that is your plan. That is your plan. Okay, and after that, when you will do there, how you will go there? Okay, what sort of menu you will be using at the time of taking breakfast in Hotel Intercontinental? That would be the activity of the right hemisphere of your brain. In this TPR, the total physical response, that are the hypothesis based on these activities of human brain. That means when we listen, that left hemisphere is active. But with the help of TPR, at the time of listening, James Asher wanted to put
the right hemisphere in action. Okay, শোনার সাথে সাথেই যখন সে কাজ করছে, come here, when the child goes over here, then the physical activity is done, and that activity is done by the right hemisphere. So at the time of listening, child will, or the adult learner will understand that, and at the same time will perform that with the help of the right hemisphere and with the perform of their physical response. Okay, so the both hemisphere is involved in case of this language learning method, that is the total physical response. Okay, and the total physical response will be this total physical response is proposed by James Asher. James Asher. And James Asher is a professor of psychology of St. Joe's University in California, and he became popular in 1970 decades for offering this TPR. So, professor of psychology of St. Joe's. Oh, what happened there? Okay, so professor of psychology at San Jose State University, California, James Asher developed a language teaching method in the coordination of speech and action. The coordination of speech and action, because total physical response, which attempts to teach language through physical activities, that is called total physical response. So if anybody asks you what it might be the definition of total physical response, so you can say that James Asher developed a method of language teaching with the help of physical action and speech and listening, and that can be called total physical response. Total physical response. And this is developmental psychology with the help of developmental psychology, learning theory, and humanistic pedagogy and language teaching procedures are combined in this TPR. So TPR is a method, and in a method there will be a theory, there will be an approach. Okay, so what would be the theory applied in this TPR? That is developmental psychology, learning theory, humanistic pedagogy, and language teaching procedures are developed in this, are combined in total physical response. Asher observes that adults' second language learning develops successfully in the parallel process to child's first language acquisition. So observes, that means that is James Asher hypothesis. What is the hypothesis? He understood that children learn language very effectively and very efficiently. So if we can apply the child language learning method in case of adult language learning procedure, that would be successful. What is that observation? That observation was done by James Asher, and for this reason he developed this theory. He also observes that initially speech is directed to young children in commands. As I have said, that 1.5-year child, he or she can't speak, but if you command him or her to do something, he will follow. Which children respond by physical activities before they produce oral responses, just like that, come here, go there, okay, go to bed. আমরা বলি না ঘুমাতে যাও, ঘুমাতে বাচ্চাকে তো আমরা বলি যে আল্লাহ করো ঘুমাতে যাই। Okay, so go to bed, that means with the physical action the child can respond that. This very native language learning process can be applied to adult second language learning. That was James Asher observation in case of total physical response. In addition, Asher adheres the TPR method with the School of Humanistic Psychology as a concern for the role of affective or emotional factor in language learning. Affective and emotional factor. Emotional factor, what does it mean? It means that at the time of doing the physical activities,
the children are very happy. They are doing some fun in the classroom. So if they can do some fun, that would be the emotional perspectives of language learning. So language theory is also involved. Escher believes that TPR's involvement in game-like movements reduces learner stress and creates a positive mood. So if you are confident, okay, if you are confident, oh, I can do this, okay, just like that in the Three Idiots, okay, বললো যে ইউ আর স্ট্রেট ফরওয়ার্ড, যে কেন আপনি কনস্ট্যান্টলি ফেল করেছেন, উনি বললেন যে হচ্ছে আমাকে রাস্টিকেট করে দেওয়া হয়েছিল। কেন? So I urinate before the director's gate, and for this reason I was rusticated from the Imperial College of England, India. So it's the straightforwardness. তারপরে বললো যে আমরা তো এত সাদা সিধা মানুষ চাই না, হ্যাঁ, you can't get, we can't offer you a job. তো বললো যে okay, that doesn't matter, I will get my job somewhere else. এই যে কনফিডেন্ট লেভেলের কারণেই বললো ইন্টারভিউয়ার, okay, so if you are confident and if you are happy in doing some activities, that half action is done. That is the activities in case of TPR, total physical response. So learners stress and create a positive mood for second language learning, and in the learning which helps and facilitates second language learning. Okay, so that is the second language TPR. Okay, so we have to have a little bit background. Okay, naturally, in case of TPR, that is TPR is assesses a stimulus response. So approach, that means what is the theory in it, what is the relation of theory and TPR, that is total physical response. So in that approach, Asher sees that a stimulus response view as providing the learning theory underlying language teaching pedagogy. TPR can be linked to the trace theory of the memory in psychology, and which holds that the more often and the more intensively a memory connection is traced, the stronger the memory association will be and the more likely it will be recalled. So if you can't put something more efficiently in your brain, that means in your memory, it can recall, that means next time the brain can produce it quickly. So if you can preserve something, repetition কি কাজ করে, অনেকটা repetition কাজ করলে আমরা ব্রেনের মধ্যে যে এতগুলো, where it has gone, there are several nerves and several circles and several marks are there in the brain. How these marks are created? It's created that if you repeatedly do our activities, that will create a mark in your brain. That means that will be preserved in your brain, and next time it will be recalled at the time of your necessity. আপনি পরীক্ষায় প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য আপনি 5টা 10টা এসে মুখস্থ করেছেন, এবং এটা মুখস্থ করার পরে কি হয়েছে, এইগুলো প্রত্যেকটা এসে আপনার ব্রেনে একটা করে কি করেছে, ভাঁজ তৈরি করেছে, এবং পরীক্ষার ফলে যখন আপনি এটা মুখস্থ করে কি করতে যাবেন, লিখতে যাবেন খাতায়, তখন আপনার ব্রেন রিকল করবে যে এখানে আপনার এটা কি আছে, এবং সেটার উপরে ভিত্তি করে আপনি খাতায় লিখছেন। Okay, so the activities of the human brain. So how well you can preserve it in your brain? In the same way you can produce that. আপনি যদি মুখস্থ করার সময় একবার পড়ছেন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, এটা দাগই পড়ে নেই আপনার ব্রেনে, পরীক্ষার হলে কি লিখতে পারবেন? লিখতে পারবেন না। You may see that, yeah, at the time yesterday or the day before yesterday, I was traveling by metro rail. Okay, so I was standing just before the car, and I see that how the metro rail driver can drive the metro rail. Okay, so I saw that the man is standing over there putting his hand tight on his breast. Okay, so he is sitting over there in such a way. Okay, there is no steering of the metro rail. Okay, but why? It has been the habit formation. And even you can see the busy road, the public bus driver, they are smoking and they are pedaling and they are going. And how is that? Means
what he or she has to do, not she, what he has to do that is in your brain. And at the time of its making and at the time of pulling the steering, actually the brain is recalling that what he or is supposed to do. তাকে কি করতে হবে এই জিনিসটাই সেটা সেখানে বলে দিচ্ছে. Okay, so this is about TPR. That means how well you will preserve the data in your brain. The data next time will recall and you can produce that action. It may be language learning, or it may be driving, it may be cooking, or it may be dancing, or it may be swimming, whatever may be there, any kinds of learning. And that is the theoretical perspectives of TPR. And in addition, Asher has elaborated an account what he feels facilitates or inhibits foreign language learning. কিছু কিছু জিনিস ভাষাকে শিক্ষাকে ত্বরান্বিত করে এবং কিছু কিছু জিনিস ভাষা শিক্ষাকে ব্যাহত করে. So facilitates or inhibits in case of learning. He says that there exists a specific innate bioprogram for language learning. Innate bioprogram. Innate, that means জন্মগতভাবে মানুষের মধ্যে এমন একটা বায়োপ্রোগ্রাম সেট করে দেওয়া আছে যেটা হলো ভাষা শেখার জন্য সাহায্য করে. That is the first concern in James Asher's TPR, which defines an optimal path for first and second language development. It means that we have, that means human being, of course we will have such kind of কি আপনার গালে হাত কেন গালে হাত দিবেন তো বিকাল 4টায় যখন ক্লাস করতে করতে টায়ার্ড. Your brain, that means human brain, will have that mechanism that we can learn the language. James Asher admitted that first thing. Second thing, brain lateralization defines different learning function in the left and the right brain hemisphere. What we have talked a little bit earlier. There is a combination and there is a linkage between the left and the right hemisphere of our brain. Okay, and that is called the brain lateralization. Brain lateralization, if you can apply your brain in case of doing or performing that activities, that is called brain lateralization. And brain lateralization will happen in that perspectives when you can apply that bioprogram. আপনি যদি ব্রেনের যে ক্যাপাসিটিটাকে আপনি যদি অ্যাপ্লাই করেন তাহলেই আপনার ব্রেন আপনাকে সেই কর্মটা সম্পাদনের জন্য সাহায্য করবে. সেটাকে বলা হচ্ছে ব্রেন ল্যাটারাইজেশন অ্যান্ড স্ট্রেস. ওকে, we have said that কিছু কিছু অংশ আপনাকে ভাষা শেখার জন্য সাহায্য করবে এবং কিছু কিছু জিনিস আপনাকে বাধাগ্রস্ত করবে. এমন একটা ঘটনা হলো দ্য স্ট্রেস. ইফ ইউ আর স্ট্রেসফুল দেন ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং উইল নট বি স্মুথ. হয়তো শিখবেন কিন্তু বলা হচ্ছে যে নট স্মুথ. সো স্ট্রেস অ্যান্ড অ্যাফেক্টিভ ফিল্টার ইন স্টিফেন ডিকার্সন্স স্পিচ. আমরা মনিটর মডেল সেকেন্ড সেমিস্টারে আপনারা পড়বেন, সেখানে বলা হচ্ছে যে স্ট্রেস দ্য অ্যাফেক্টিভ ফিল্টার. ইফ ইউ আর স্ট্রেসফুল, if not you, if anybody is stressful, if he or she is the learner, any kinds of learner, that might be language, that might be driving, swimming, cooking, chatting, like this. Okay, so stress will be a problem in case of learning anything. And in James Asher's theory, it has also been proved that stress will make language learning slow, and it will more slow for the adult learners, because adult learners feel stressful for many situations, because they have to think about their family, they have to think about their job, they have to think about their many things, about many things. So stress intervenes between the act of learning, what is to be learned. The lower the stress, the greater the. যদি বলা হয় যে কোনো স্ট্রেসই থাকবে না তাহলে তো যাচ্ছে তাই অবস্থা হয়ে যাবে, যা কিছুই করা লাগবে না, যাও। ওকে, এই জন্য একদম স্ট্রেস যে একদম থাকবে না এটাও বলা হয় না, এটা বললেও আবার কি, এই জন্য বলা হচ্ছে দ্য লোয়ার দ্য স্ট্রেস দ্য গ্রেটার দ্য learning. That was the aspects of Asher's theory. And Asher's total physical response also involved some other aspects. That is, children develop listening competence before they develop the ability to speak. What we have said at the time. That means if you say a 1.5-year kid
that come here, give me the food, then naturally the child will give that, but they can't talk it to you. এই যে নিন, here you are, here you go, এটা উনি বলতে পারবেন না। So Ashar observed that means children develop the listening capability before they speak. That is the first component. Children's ability in listening comprehension is acquired because children are required to respond physically to spoken language. Okay, and listening comprehension. What is listening comprehension? আপনারা বলবেন যে এতদিন তো রিডিং কম্প্রিহেনশনের কথা বুঝে শিখেছি, এটা আবার লিসেনিং কম্প্রিহেনশন কিভাবে আসলে? কিপ ইট ওপেন। আমরা জানি, তাই বলে কি আপনার 11টা ক্লাস 12টায় আসবেন? বসেন। Children ability in listening comprehension, that means actually we have heard the reading comprehension, but here in case of TPR we are guessing the term that is the listening comprehension. Listening comprehension means that means after listening you can understand that. A child will have that kind of comprehension. চাইল্ডকে যদি বলি যে বাবা কেমন আছো, তাদেরকে যে ইয়া বলি কি জানো, চোখ রাঙানিয়ে দিলেও কি কিন্তু তারা বুঝতে পারে, তাদেরকে ধমক দিলেও তারা বুঝতে পারে। That means they can understand after listening a word. So listening comprehension is acquired, and once a foundation of listening comprehension has been established, okay, once the foundation of listening comprehension is established, speech evolves naturally. If you can understand someone speaking, আপনি যদি অন্যের কথা শুনে বুঝতে পারেন এবং এই পারদর্শিতাটা যদি আপনার মধ্যে গেঁথে যায়, যদি আপনার অ্যাবিলিটির মধ্যে থাকে, তাহলে আপনি কথা বলা শুরু করবেন ন্যাচারালি। দ্যাট মিনস স্পিচ evolves naturally. In case of a child, they can listen and understand a thing, and next time they evolve speaking naturally. That was the hypothesis on which method James Asher total physical response is established, and for this reason it can be called a natural method. That means naturally. And a reasonable hypothesis is that the brain and the nervous system are biologically programmed to acquire language. Okay, so actually the brain, naturally what we have said, that is what kind of learning, what we are doing, I am moving, I am speaking, I am sleeping, what will be the activities of our brain? আমরা বলতে পারি স্লিপিং কিভাবে আবার ব্রেনের অ্যাক্টিভিটি হলো? Yes, if your brain remain very active, you can't sleep. Okay, that means এই জন্য মানুষ কি করে? ঘুমের ঔষধ খায়। ঘুমের ঔষধ কি করে? ব্রেনের অ্যাক্টিভিটিটাকে অনেকে হচ্ছে ভেড়া গণায় ঘুমের মধ্যে, অনেকে উল্টো দিকে গণায়, হ্যাঁ 119, হ্যাঁ এটা কাজ করে। কেন কাজ করে, কিভাবে কাজ করে? যে অ্যাট দ্য টাইম অফ স্লিপিং ইউর ব্রেন, এই জন্য মানুষ অনেক বেশি আনন্দিত থাকলে ঘুমাতে পারে না, আবার অনেক বেশি দুঃখিত থাকলেও ঘুমাতে পারে না, বিকজ অ্যাট দ্য টাইম দেয়ার ব্রেন ইজ অ্যাক্টিভ মোর অ্যান্ড মোর, and for this reason they start counting from 100 to 19, 98, 90. This is the activities. So every action will be the activities of our brain. In that case, that if you can involve the brain activities, the brain and the nervous system is biologically programmed to acquire language. So in James Asher's, that is our human brain is biologically programmed. আমাদের ব্রেনে এরকম সফটওয়্যারটা দেওয়াই আছে। এটা কে বলেছেন? জেমস আশার। উই হ্যাভ টু অ্যাক্টিভেট দ্যাট প্রোগ্রাম, দ্যাট সফটওয়্যার ইন দ্য প্রসেস অর ইন দ্য মেথড। That was James Asher's theory. And also we have called about the brain lateralization. Brain lateralization, what is that? Means in the total physical response are directed the right brain learning, whereas the most second language teaching methods are directed to the left brain hemisphere. Okay? So drawing on the work on Jean Piaget, Asher holds that Jean Piaget, another psychologist, and he said, Asher holds that the child language learners acquires language through motor movements. Through motor movements, the child language learner actually বাচ্চারা যে ভাষা শেখে, এই জেমস আশার এবং তার সাথে আরেকজন সাইকোলজিস্ট যার তার নাম হলো জন পিয়াজ,
হ্যাঁ, জ পিঁয়াজে তেরে না, পিঁয়াজের কিন্তু উচ্চারণ হবে জ পিঁয়াজে। তাদের দ্বারা বলছে অ্যাকচুয়ালি যে চিলড্রেন লার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ উইথ দ্য হেল্প অফ দেয়ার মোটর অ্যাক্টিভিটিস, মোটর মুভমেন্ট। যদি একটা বাচ্চাকে বলা হয় যে তুমি হাঁটা চলা করবা না, এখন সে তো কাজ করতে পারছে না, এখন যদি তার সব কিছু তাকে ব্যারিকেড দিয়ে রাখা হয়, যদি বললাম আমি কাম হিয়ার, ওকে, সে বুঝতে পারছে, কিন্তু সে যখন আসতে পারবে না তখন সে তার ভাষা শেখাটা স্লো হবে, অ্যাকর্ডিং টু দ্য জ পিয়াজে অ্যান্ড অলসো দ্য জেমস আশার। সো চিলড্রেন লার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ উইথ দেয়ার মোটর অ্যাক্টিভিটি অ্যান্ড দ্য ব্রেন লেটারাইজেশন, মানে ব্রেনের যে ফাংশনটা, যে প্রোগ্রাম যেটা দেওয়া আছে ভাষা শেখার জন্য, এটা ইফেক্টিভ হবে হোয়েন দেয়ার উইল বি ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস, দ্যাট ইজ কল্ড ব্রেন লেটারাইজেশন। সো with the help of the brain we can do something when there will have some motor activities, as we have observed by child language learning phenomena or process. Okay, and reduction of stress, actually that we have also told, actually at the time of making learning, if you are happy, আপনার মনে হলো না যে আপনি যে কি করছেন, আপনি কোনো কিছু শিখছেন, আপনি ফান করছেন, তখন যখন থাকে তখন there will be no stress, and if there is no stress or if there is less stress, then learning will be successful. As we have learned earlier, that is the lower the stress, the greater the learning. So the reduction of stress, in case of total physical response, there will be no stress. There will, of course, it is a method, so there will have some design, there will have some objectives, there will have some syllabus. So the general objectives of total physical response is to teach and the proficiency at the beginning level. Comprehension is a means to an end. Comprehension is a means to an end. Means to an end, and the ultimate aim is to teach basic speaking skill. Okay, so what is the objectives of TPR? Its first objective is to teach the basic speaking skill. That is the objectives. What type of syllabus will be used there? The types of syllabus Asher uses can be inferred from the analysis of the exercise types employed by TPR classes. Actually, TPR classes, there will not have any fixed syllabuses. Syllabuses will be depending on whom you are teaching. Are they kids? Are they adults? Are they young adults? Are they teenagers? Like that. Okay, so this analysis reveals that the use of the sentence-based syllabus with grammatical and the lexical criterion being primarily in selecting the teaching items, unlike members that operates from a grammar-based or the structural view of the core elements of language. So total physical response requires initial attention to the meaning rather than to the form of the item. So in case of TPR, meaning is important. That means after listening, whether the child or the adult can understand the meaning or not, কোনো কিছু শোনার পরে তার অর্থ তারা বুঝতে পারছে কিনা, because it is dealing with the listening comprehension. After listening, আপনি কোনো কথা, আপনি জাপানি ভাষা শুনতে পারেন, কিন্তু আপনি কি এটা বুঝতে পারেন? শুনতে পারেন, বুঝতে পারেন না। কিন্তু যদি ইংরেজি ভাষা শেখার ক্ষেত্রে শোনার পরে যদি ওটা বুঝতে পারেন, তাহলেই সেটা হবে আপনার লিসেনিং কম্প্রিহেনশন, অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য প্রসেস অফ TPR. And Asher also suggests the fixed number of items will be there. That means a student can assimilate 12 to 36 lexical item ডিপেন্ডিং অন দ্য সাইজ অফ দ্য গ্রুপ। যদি একটা ক্লাসে 25 জন বা 15 জন স্টুডেন্ট থাকে, তাহলে 1 ঘন্টার ক্লাসে টিচার এরকম সিলেবাস দেবে, সেখানে 12 থেকে 36টা নতুন ওয়ার্ড তাদেরকে শেখাতে যাবে। যেমন আমরা শিখেছি যে ফ্লাই ইউর প্লেন, হাগ ইউর কিডি, ইন সাচ এ ওয়ে দে আর ইন্ট্রোডিউসিং 8 words. In such a way, in 1 hour's class, teacher is supposed to put that 12 to 36 new words to the learners. An imperative drill are the major classroom activities. Imperative drill, that means we have seen the drill first time with the physical gesture. Instructor show the gesture, fly your plane, hug your kitty. The second step, the instructor simply told that without the physical movement, that means the fly your plane. And second time in the alternative way, in the not chronological way. আগে বলেছিল fly your plane, এখন বলছে drive your car fast. Okay, so this such a way the activities will be done. And learners activities,
learners in total physical response have the primary role of the listener and performer. In case of other method, they are the initiator. In case of CLT, learner will be the all activities. Okay, learner will be the initiator. Learner will be talking over there. But in case of TPR, they will be the listener first and performer. After listening, when they can understand that, they will perform the activities with the help of their physical movements. So listener and performer. They listen attentively and respond physically to the commands given by the teachers. So learner also expected to reorganize and respond to the novel combination of previously taught items. Novel combination. So every day the learner will getting introduced to new aspects. যদি প্রতিদিন একই ঘটনায় লার্নাররা শুনে থাকে এবং করে থাকে তাহলে তো একটা জায়গায় স্টাক হয়ে যাবে, তাই না? সো লার্নার will try to initiate some novel activities in the classroom. Okay, just like fly your plane. So okay, take the duster. Okay, go to the corner of this room. Yeah, here someone will give the duster to Maria. Okay, clean the wall, and then after that give it to your friend. The friend, okay, throw the duster. Right? So একজনের পরে একজনের এই যে থ্রু ক্লিন এই ওয়ার্ডগুলো এই সব অ্যাক্টিভিটির মাধ্যমে দিয়ে শেখানো হচ্ছে। So learner will be involved in such kind of novel or new activities in the class. And teacher's role, what would be the teacher's role? Teacher's role is to teach as to provide opportunities for learning. Okay. In the video clip, we have said that instructor come with the picture of plane, picture of doll, and even a picture of teddy. So what teacher will do? Teacher will get all the instrument in the class. Okay, and that would be the teacher's activity, and getting all kinds of instrument in the class, teacher will be there helping the learning activities in TPR. উনি যে ছবিগুলো আনলেন এবং যে কাজগুলো উনি করাবেন শিক্ষার্থীদের মধ্যে এর ইনস্ট্রুমেন্টগুলো যে আনলেন এবং সেগুলো উনি যে প্রথমত পারফর্ম করে দেখালেন, দ্যাট উড বি দ্য অ্যাক্টিভিটিস রিলেটিং টু হেল্প দ্য লার্নিং প্রসেস। ওকে, so that is, and the teacher has the responsibility of providing the best kind of exposure to language so that the learner can internalize the basic roles of the language. Thus the teacher controls the language input the learners receive, providing the raw materials of the cognitive map, and the learners will instruct in their own minds. The teacher should also allow speaking abilities to develop the learners at the learner's own natural pace. Teacher will not say after 2 and 3 hour session, teacher, oh speak, not like that. Actually, teacher will not encourage. Teacher will allow the learner to speak in a natural process. Naturally, they will initiate to speak. In giving feedback of the learners, the teacher should be follow the example of parents giving feedback. আপনার সন্তান যতই খারাপ করুক না কেন, প্যারেন্টসরা কি বলে যে আমার ছেলে ভালোই পারে তো পড়ালেখা। Okay, my second daughter, she says that I am very slow. আমি বললাম যে হ্যাঁ, স্লো অ্যান্ড স্টাডি উইন্স দ্য রেস। কিন্তু আমি যদি বলি কেন তুমি স্লো, তোমাকে ফাস্ট হতে হবে, তুমি স্লো হলে তো চলবে না। In case of TPR, teacher's feedback will not like with that. In case of TPR, teacher's feedback will as similar as parents' feedback. So parents feedback to their children. কারণ ছোটখাটো যে মিস্টেকগুলো সেই মিস্টেকগুলো কি করবেন, টিচার খুব তাদেরকে কি করবে না, গালমন্দ করবে না, তাদেরকে বকাবকি করবে না, ইনস্ট্রাক্টর সেটা করবে না। ইন কেস অফ TPR, at first parents corrects the very little and the child grow older and parents are said to not tolerate the fewer mistakes in space. Similarly, teachers should refrain from too much correction. Teachers তাদের মধ্যে অনেক বেশি যে মিস্টেকগুলো করেছে সবগুলো মিস্টেকস যদি কারেক্ট করে দেয় সেগুলো টিচার করবে না। টিচার কি করবে, কারেক্ট partially, less correction, so that the learners can correct themselves naturally and initially. Okay, so these are the teacher's role of TPR. There will have some procedures. Okay, there will have some procedures. That is the procedures review. This is the first moving warm up. So warm up will be there.
ওকে, ইন দ্যাট কেস ওয়ার্ম আপ আমরা ভিডিও ক্লিপে এক ধরনের ওয়ার্ম আপ দেখেছি, এখানে কিছু কিছু প্রসিজার কীভাবে ফলো করবেন ওয়ার্ম আপ দেওয়া আছে। পাবলো, ড্রাইভ ইউর কার অ্যারাউন্ড মাইকো অ্যান্ড হংক ইউর হর্ন। হংক মানে হচ্ছে হর্ন বাজানো, হংক ইউর হর্ন। পাবলোকে বললো ইনস্ট্রাক্টর, ড্রাইভ ইউর কার অ্যারাউন্ড মিয়াকো, একজনের নাম, যে মিয়াকোর চারিদিকে তুমি গাড়ি চালাও, অ্যান্ড হংক ইউর হর্ন। এটা শোনার পরে সে সেটা করবে। জেফ থ্রু দ্য রেড ফ্লাওয়ার টু মারিয়া, থ্রু দ্য রেড ফ্লাওয়ার টু মারিয়া। ইনস্ট্রাক্টর ফুল এনে মারিয়ার হাতে দিয়ে, মারিয়া নামে কেউ আছে নাকি? না আছে। মারিয়ার হাতে দিবে, এবং আর মারিয়াকে দিবে না, আরেকজনকে দিবে, জেফকে দিবে। জেফকে বলবে জেফ থ্রু দ্য ফ্লাওয়ার টু মারিয়া, এবং জেফ কি করবে সেটা করবে। মারিয়া স্ক্রিম, এবং এটা পেয়ে মারিয়া কি করবে? চিৎকার করো। হ্যাঁ, তার মানে এই স্ক্রিম করে মারিয়াকে বলা হলো যে স্ক্রিম, এবং এটা শুনে যখন সে চিৎকার করলো তখন সে বুঝলো কি স্ক্রিমের অর্থ কি, চিৎকার করা। এবং সেটা যখন সে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিসের মাধ্যমে এটা করে দেখালো তখন সেই স্ক্রিম ওয়ার্ডটা কি হয়ে গেল? ব্রেনের মধ্যে সেট হয়ে গেল, ক্যাচ হয়ে গেল। রিতা, পিক আপ দ্য নাইফ, এবং এই নাইফে থাকতে হবে ক্লাসরুমে। পিক আপ দ্য নাইফ অ্যান্ড স্পুন অ্যান্ড পুট দ্যাম ইন দ্য কাপ। পিক আপ দ্য নাইফ অ্যান্ড স্পুন অ্যান্ড পুট দ্যাম ইন আ কাপ। তার মানে নাইফ থাকতে হবে, স্পুন থাকতে হবে, এবং কাপ থাকতে হবে। ওকে, এই সমস্ত জিনিসগুলো থাকবে। একজনকে বলবে মারিয়া পিক আপ দ্য স্পুন অ্যান্ড নাইফ অ্যান্ড পুট ইট ইন দ্য কাপ। Okay, so through these activities, such kind of learning will be done. And there are some key words over there. Wash your hands, wash your face, wash your hair. Okay, brush your teeth. আমরা এটাই জানি। Brush your pants, brush your table. Okay, so কি ওয়ার্ডটা কি? আপনি হচ্ছে ব্রাশ আপনি শেখাবেন, সাথে সাথে এই ওয়ার্ডগুলো টিপিআর এর মাধ্যমে total physical response. Triangle, if you want to teach the word triangle, pick up the triangle from the table and give it to me. এখানে টেবিলে অনেকগুলো শেপ আছে, ট্রায়াঙ্গেল, রেক্ট্যাঙ্গুলার, অনেক কিছু শেপ আছে। তার থেকে বলা হলো যে pick up the triangle and give it to me. So learner go over there, pick the triangle and give it to the instructor. What does it means? The instructor said that pick the instructor and give it to me. So in such a way the activities will be done, the procedure will be done. And role reversal, student readily volunteer to utter commands and manipulate the level of behavior of the instructor and the other students. In such a way, second stage will be done. The instructor will first time initiate the activities, and second time the one after another, যদি 10 জন থাকে একজন আবার ইনস্ট্রাক্টরের দায়িত্ব পালন করবেন। যে কমান্ডটা ইনস্ট্রাক্টর দিয়েছিলেন আরেকজন ইনস্ট্রাক্টর আবার ওই কমান্ড দেবেন। এভাবে ইনিশিয়ালি 10 জন যখন থাকে সেই 10 জনই বলবেন যে মারিয়া থ্রু দ্য ফ্লাওয়ার টু জেফ, জেফ স্ক্রিম। তাহলে এটা আগে কে বলেছিল? ইনস্ট্রাক্টর। এখন একজন এই 10 জন ইনস্ট্রাক্টরের মধ্যে, এই স্টুডেন্টদের মধ্যে কে বলবে? একজন। এভাবে reversal, role reversal. And reading and writing, the instructor wrote on the chalkboard is new words item and sentence to illustrate the item. This is the way the total physical response is developed. So total physical response was developed by James and Asher in 1960 or 70 decades, and it is a theory, a method in this developmental psychology and the humanistic approach and language learning theories evolved. And in this theory that the brain letterization will be involved, and through the brain letterization the children will respond, or the learner will respond with their physical activities. When they respond with their physical activities after their listening comprehension, they can retain the language content in their brain, and after a few moments they can produce the language naturally with the following process, because there is no stress in this TPR, that means the total physical response theory. So it is there will have some advantages and disadvantages of this theory. Most probably you have read it in the slides. Okay, so thank you very much for for okay, 15 minutes break.